ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോസ് കാണാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. So you are a purchase manager of, example, you are a purchase manager of your organization. And you are buying a new photocopiers for your office. You have detailed enquiries. You have detailed enquiries regarding it. Make a conversation between you and the shopkeeper. So you are a purchase manager of your organization. A particular organization is there, and you are buying a new photocopiers, this photocopy machine, and for your office. You have detailed enquiries regarding it. Make a conversation between you and the shopkeeper. It is a conversation between you and the shopkeeper. How to make a conversation between this purchase manager and the shopkeeper. So this purchase manager purchasing manager and particular organization. See that hello, he is asking hello, yes, is it Mark Xerox Corporation? Mark Xerox Corporation alle ennulla chodyam. Is it Mark Xerox Corporation? Yes, then he is this shopkeeper or receptionist. Who are maybe she is asking. Yes. So he will make some, may I know who is speaking? May I know who is speaking? ഞാൻ ആളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. Then purchase manager. Yes, I am Benny Sebastian from TK Company, Thrissur. So then his shopkeeper asks, then may I know what do you want? ഞാൻ അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന്. What do you want? So then Benny, what this the purchase manager says, our company desires or wishes to purchase a photocopier from your shop. Then one more say, will you help me or will you
Give me the details. Details of it. Then shopkeeper says that he also wants to sell the photocopier. So sure, what do you like to know, sir? No. What do you like to know, sir? എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അടുത്ത്. Shopkeeper, he says, I am Binoy. He introduces himself and says he is Binoy. The sales officer. The next, Naveen. For this man, purchase manager says, so will you please tell full details regarding your machines. Then shopkeeper, we have two types of photocopiers. Here, one is laser type and other is matrix type. So two types of machines are here. You can select whichever you want. So that's why one is laser type and another one is matrix type. See that. Then purchase manager says, will you please explain the difference between them. അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. So okay, sir. Over the phone or shall we talk? Can we talk directly? നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. Then purchase manager says, I need large number of copies. I need large number of copies. The laser type gives clear and beautiful works for us.
It is nice, I think. Then Mr. See that shopkeeper says, so laser type is better. Laser type is better. It is another laser type. So you have to select the laser type and the number of you want number of copies, and that's why it is very suitable for you. എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഷോപ്കീപ്പർ പറയുന്നത്. Next. Does it have the size reducing facilities? Size reducing facilities undo? Yes. Shopkeeper says it does. You can get a reduced size copies of original or increased size as you wish. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഇതിന് ചിലപ്പം നമ്മൾ ചില കോപ്പിയറിന് ചിലപ്പം വളരെ കുറച്ചുകൂടി ഗുണമുള്ളതാണ്, മറ്റേത് കുറച്ചും കൂടി. സോ വി വാണ്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പീസ്, ദാറ്റ്സ് വൈ വി ക്യാൻ സെലക്ട് ഓൺലി ദ ലേസർ ടൈപ്പ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്കീപ്പർ പർച്ചേസ് മാനേജറോട് പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം. ദെൻ പർച്ചേസ് മാനേജർ സേസ് please send me your quotation. Please send me your quotations today. നിങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ quotations ഇന്ന് തന്നെ അയച്ചു തരും. എന്നിട്ട് so we will consider. We also want to take quotations from other companies. മറ്റുള്ള കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് quotation-ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. So he says that please send me your quotations. Then what's his name? That's a shopkeeper, sales manager, and I will send the quotations and the brochures today. Hope you will get them tomorrow. You will get them tomorrow by email. Through the email you may get, you will get the this quotations, copy of the quotations. So that's this purchase manager says, sure, I can tell the email ID of our organization. ഇന്ന് തന്നെ ആ ഇമെയിൽ ID അയച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിലൂടെ quotations അയച്ചു.